பிரேக்கிங் கோவை PSG தொழில்நுட்ப மேலாண்மை கல்லூரியுடன் இணைந்து ஆராய்ச்சி ஆய்வில் ஆடை விநியோக சங்கிலி பிரிட்டிஷ் சட்டம் இந்தியாவில் உள்ளது என்பதின் நூல் வெளியீட்டு விழாவின் கருத்தரங்கம் கோவையில் நடைபெற்றது. கோவை அவினாஷி ரோட்டில் அமைந்துள்ள PSG தொழில்நுட்ப மேலாண்மை கல்லூரியில் ஜவுளித்துறை தொழிலாளர்கள் பற்றியான நூல் வெளியீடு குறித்து கருத்தரங்கமானது இன்று நடைபெற்றது. இதில் தற்போது பொருளாதார வளர்ச்சியில் லீட்ஸ் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கோவா தொழில்நுட்ப ஆய்வு குறித்து பல ஆண்டுகளாக முக்கிய உலக பிராண்டுகளுக்கு முத்திரை வழங்கப்பட்டு வருவதை தொடர்ந்து குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள தொழில் நகரமான கோவை, திருப்பூர் உள்ளிட்ட ஜவுளித்துறையின் மீது அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறது. இங்குள்ள தொழிலாளர்களுக்கான உழைக்கும் மக்கள் குறிப்பாக ஜவுளித்துறையின் விரைவான மாற்றங்களை கொடுத்து வருவது மட்டுமல்லாமல் மாநிலத்தில் விரைவான பொருளாதார முன்னேற்றம், அதிக ஊதியம் பெறும் திறன்களை நோக்கி நகர்த்து கொண்டிருக்கிறது. இத்தகைய தொழிலாளர்களிடையே போட்டி மற்றும் அதிக விழிப்புணர்வு போன்ற மக்கள் தொகை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் பிரிட்டிஷ் உடன் இந்திய தொழில்முறை இணைப்பு தன்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று கருத்து கணிப்பு கூட்டமானது நடைபெற இருக்கிறது. இதில் தொழில்துறை பங்குதாரர்கள், அரசு நிறுவனங்கள், வர்த்தக சங்கங்கள் மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்களின் முன்னணி உறுப்பினர்களை ஏராளமானோர் கலந்து கொள்ள உள்ளனர். The University of Leeds and the Go Institute of Management, represented here by Divya Singhal, received funding from the British Academy and the Department for International Development of the UK to instigate a research project over a 15 months period within which we are then looking into how the UK legislation on aspects around labour exploitation and forced labour has been used and implemented by UK businesses and UK brands. Our project in particular is trying to look into the implementation of the UK legislation and how UK businesses dealing with the legislation in multiple ways. On the one hand, the legislation is requesting businesses to have statements released in the UK and how they are working the legislation through their supply chain. So we are looking into how these statements in particular then framing their statements, how they are addressing labour exploitation and forced labour in those statements or not, and how transparent they are with these statements. We've also worked with different UK brands and trying to work through interviews to understand what they think about UK legislation and how this legislation is then communicated to their suppliers globally. And because we're looking at fashion and textile in particular, a large share of their products is being sourced from India, from Vietnam, China, and therefore we're looking into the clusters in India in particular and how their suppliers from India are being informed about UK legislation and how this has affected their activities. We also looked into Vietnam as another source country for UK brands to have comparative elements in there. And our project, which is finishing in February 2019, is one of 8 projects that has been funded by the British Academy and the Department for International Development on the UK legislation that is trying to target forced labour and labour exploitation globally. And this therefore includes as well exploitation that does take place in the UK with the brands we are dealing. It's not restricted or constrained in any way to the Indian context.